Tiberium is the way, comrades, and this is Commander Atomny speaking. We are back on Trinity map and continue our Rebellions test number 5, Atom versus Core. So you see at the bottom the capitalist definitely got upper hand. At the middle also capitalist dominates, but they don't know where to go. And the bottom is a heavy defeat for the capitalists and victory on the revolutionary side. Ну что, товарищи, Тибериум это путь, по которому мы идем, и у нас пятый бой с измененным балансом на карте Троица. У нас Кор против Атомного сражается с измененными характеристиками боевых единиц. Как видим, что в центре, в принципе, доминируют капиталисты, но пока им непонятно, куда идти. Снизу также явная победа капиталистов, вот, а посредине и сверху пока доминируют революционные войска. Посмотрим, как все будет дальше развиваться. So we'll see how it will develop. Окей, few turrets, пару турелей стоит. What will happen? Что дальше произойдет? Окей, concentration of forces here. Здесь сконцентрированы войска революционеров. So capitalists don't have any forces to gain control over any of those countries. У капиталистов нету шанса никакой стран атаковать. Окей. So we see that the carrier is now between two Leviathans. Мы видим, что крейсер у нас уже между двумя Левиафанами. And it left alone. И он остался один. That was a mistake by capitalists to disclose this country at all. В общем, со стороны капиталистов вообще была ошибкой раскрывать эту страну. Because it will give more than gained. Потому что она даст больше революционерам, чем дала, ну, чем приобретено. Okay, this is the counter-attack launched by the revolutionaries. Мы видим, что революционеры начали контратаку. So yeah, all the forces defeated and what's gained? Все войска там повреждены, что, собственно, они получили? Ничего, nothing is gained, really. Ничего особо-то и не приобретено. So what this was for? Для чего это все было? Okay, we see now response by the capitalists. Видим ответ со стороны капиталистов. And okay, tank on the platform. Танк на платформе. And the bot is dead. Бот мертв. Okay, so again, all the forces of the revolutionaries wiped off from the bottom. Все войска революционеров снизу уничтожены. And the invasion of the middle-sized country started. И стало вторжение в малую страну. Oh, nice move. Отличное движение. Firestorm is sunk. Потопили огненного шторма. And what's weird move? Странное передвижение со стороны капиталистов. Okay, so they are prepared to take over this small-sized country. Да, капиталисты явно готовы захватить страну малых размеров. Again, usage of amphibies. Снова использование амфибии. A big amount of transports. I can say even excess of transports. Большое количество транспортов, можно сказать, даже перебор с этими транспортами. And carrier moves away. Крейсер отодвигается. And okay, this levy is almost sunk. Этот левиафан почти потоплен. What's going next? Что дальше у нас продолжается? Now, this disclosure was definitely a failure. Вот это раскрытие было настоящей ошибкой. Yeah, and what those forces could do. И что эти войска смогут сделать? Nothing really, ничего серьезного.
And yes, if nothing serious, so in 2 turns this country would be overrun. В общем-то, or 1 turn. В общем, через один ход эта страна будет захвачена и все. Okay, invasion by Atom, вторжение со стороны Атома. On 2 countries simultaneously, на 2 страны одновременно. Okay, carrier is almost destroyed. Крейсер почти полностью уничтожен. What's going next? Что у нас дальше происходит? Okay. Transport full of forces. Транспорт полный войск. And it reinforces that small ally. Он быстро двигает, высылает войска на подкрепление своего малого союзника. Yeah, because of heavy terrain, this is inconvenient for the capitalists. Из-за тяжелой, собственно, местности неудобно там атаковать по воде, по земле капиталистам. More forces, больше войск. Okay, carrier from the side of revolutionaries, крейсер со стороны, авианосец со стороны революционеров. And okay, another tower, еще одна башня. Helicopters, вертолеты. And the levy is dead. Левиафан мертв. And another levy dead. Еще один Левиафан мертв. Вау! Ох, твою ж мать. Really, carrier made a good fight there. Крейсер, авианосец действительно хорошо себя показал в том бою. So, what's going on? Что дальше происходит? So, capitalists try to concentrate on one side. Капиталисты пытаются сконцентрироваться и таки штурмовать с одной стороны союзника революционеров. And they are continuing to move on. Они продолжают продвигаться. There's a heavy terrain there. Там достаточно сложная местность. Okay, bot moves far. Бот старается отойти подальше. Away. So we see here definitely capitalists won. Здесь точно капиталисты победили. Okay. Sure. Rocket launchers on the move. Ракетницы в пути. Revolutionaries could do nothing here. So the next turn, this country would be overrun. And the capitalists would receive 16 revenue there. В общем, на следующий ход та страна внизу таки будет разбита. Со стороны именно, то есть капиталисты ее захватят и получат 16 дохода. Это значительное усиление их с той стороны. Here is a pretty nice defense from the revolutionaries. Тут достаточно хорошая оборона со стороны революционеров. Okay, in the center, revolutionaries fleet is much stronger. В центре революционный флот стал гораздо сильнее. Okay, so what happens next? Что дальше произойдет? Yeah, if this country was not disclosed, the situation for the revolutionaries would be much harder. Если бы вот эта страна не была раскрыта, то вот здесь бы в центре состояние для революционных сил оказалось бы значительно сложнее. Okay, the transport is sunk, транспорт потоплен. And revolutionaries decided to invade this small country. А революционеры решили атаковать вот эту малую страну. Yeah, they have plenty of forces there. У нее достаточно для этого войск. So this is a great battle on the shore. Достаточно серьезная битва на берегу. Okay. The bullfrogs move at this country. Быка-жабы двигаются в эту сторону. So this is just a question of time when they're gonna kill
The tower, только вопрос времени, когда они убьют башню. Here is everything destroyed. Тут уже все уничтожено. Okay, additional forces. Дополнительные войска concentrated at this battlefield, сконцентрированы на этом поле боя. Okay, so capitalists try to wipe away the enemy forces. Капиталисты пытаются уничтожить вражеские войска, and they almost did that. И они почти это сделали. Okay, why this country is this checker borders line? Не совсем понятно, почему этой страны вот такие шахматные границы, потому что на самом деле там же никого нет. Nobody there, so why this is like so? Нету никого, но что-то оно вот так вот выглядит. Okay, capitalists, I guess, retreated back, so this is a stalemate. Там у нас ничья. Капиталисты понимают, что они не смогут штурмануть данную территорию. Okay. Okay, so this is now under control of the capitalists. This country, Nimak, is under control of capitalism. Nimak стал под контролем капиталистов, and it has a 16, okay, 18 total of budget. В общем, бюджет у него поднят до 18. Oh, a bullfrog is dead. Быка-жаба уничтожен. A second carrier in the battle. Второй авианосец в бою. So this is 3 carriers in the battle, 2 on the sides of the capitalists. Мы видим, что у нас 3 крейсера в бою, 3 авианосца в бою и 2 на стороне капиталистов. And even there would be a variable warship, definitely that carriers would be more preferable than warships. И в данном контексте, даже если бы для капиталистов были бы доступны боевые корабли, то вот в данном случае вот эти 2 авианосца, они лучше. Потому что у капиталистов избыток авиации был. Их нужно куда-то для мобильности размещать. Окей, more amphibious, больше амфибий. More aviation in the center, больше авиации в центре. Helicopter is destroyed, вертолет уничтожен. Continued concentration here. Продолжается концентрация вот здесь вот. Next, что дальше? This is the decisive battle is playing in the center. Решающая битва проигрывается в центре. And because of the failure of that middle-sized country, the revolutionaries gained the upper hand. И потому что, собственно, раскрыли капиталисты среднюю страну в центре, они терпят серьезное поражение. Да, они не смогли ничего серьезного приобрести. Окей, cruiser on the move, крейсер в движении. We see a pretty good amount of forces. Им достаточно хорошее количество войск здесь. Rocket launchers, ракетницы. A carrier, авианосец, and a cruiser и крейсер. And, okay, budget is spent, и бюджет, собственно, потрачен. So this is all the forces that capitalists could have. Все войска, которые могут иметь капиталисты здесь. Said you cannot place ships on these platforms. Жалко нельзя ставить корабли на вот эти платформы. Because that would be really weird battles. Потому что были бы реально очень странные битвы. Like land ships, как будто наземные корабли, да. Бороздили бы просторы.
But they would be not that effective. Но они бы тогда были бы не настолько эффективны. Okay. So I'm again continue to promoting my album of Massive Assault 1, 2 and Galactic Assault Disassembly, where I learned the code of those games and trying to modify it and to upgrade the Massive Assault. В общем-то, продолжаю рассказывать о своем альбоме, да, рекламировать его таким образом. По разбору кода Massive Assault в первой и второй части сетевых боев, а также Галактического штурма, это все тактики от одного разработчика, с той целью, чтобы сделать улучшенную версию. So, yeah, I don't know how to do that, but what is my goal is to like place from Galactic Assault the squads instead of single units. And so this battle would be much more massive, and also I want to add like a sea countries, and also like garbage and algals on the sea. This is what I want to add, and the different units from different sides using the assets from the Galactic Assault. В общем-то, да, хочу изменить повторяющиеся боевые единицы у обоих сторон на уникальные, используя, собственно, модели из Галактического штурма. Также хотелось бы сделать вместо единичных боевых единиц отряды. Это касается именно наземных боевых единиц. Морские единицы, скорее всего, ну, большие корабли таки останутся в единичных экземплярах. Вот, и БК-жаба в единичных экземплярах останется. А все остальные боевые единицы будут представлены как отряды. Вот что хотелось бы сделать. Это придаст более грандиозный внешний вид Massive Assault. Ну, также добавить морские столицы. Эти самые на воде мусор и водоросли, которые будут замедлять и изменять передвижение кораблей. И больше морских карт. And I wanted to create like more sea maps. Okay, some different moves here. Тут какие-то бессмысленные передвижения. And one bullfrog actually here destroyed. Один быкожаб здесь уничтожен. And I guess it would be the second one destroyed. И, по-моему, сейчас уничтожит второй. And what's going on here? The fleets are pretty equal. Флоты достаточно равны. Okay, so the capitalists retreat. Капиталисты несколько отступают. Okay, more forces. Больше войск. Very heavy fleets. Очень жесткие флоты находятся в центре. Okay, turret is under attack right now. Турель, собственно, сейчас атакуют. And additional tank. И дополнительный танк здесь использован. Okay, capital is overrun. Столица захвачена, and one plane is shut down. И один самолет сбит by revolutionaries, революционными силами. Okay, fleet battle. Морские сражения. And the platforms destroyed. И платформы уничтожены. Here is in center. This is not a good situation for capitalists. Очень нехорошая ситуация разворачивается в центре для капиталистов. So that two countries could be overrun by revolutionaries. Две страны могут сейчас захватить революционеры. So let's increase the speed. Увеличим скорость. For the next test, I want to make the range for towers 5, but I guess this balance is better. В общем-то, для следующих тестов, наверное, я сделаю башню радиусом 5. Просто посмотреть, но, как мне кажется, данный баланс лучше всего. And I guess I will use some not a big map. Я думаю, буду использовать какую-то не очень-то большую карту. Yeah, and I guess will I try the Tritons or Amphibious with a health of 3. А также попробую Тритоны и Амфибии со здоровьем в 3.
Okay, so decisive naval battle, решающая морская битва. Okay, transports are sunk, транспорты потоплены. And okay, so the forces of revolutionaries almost destroyed the fleet. В центре флот фактически уничтожен, революционный. Carrier played a crucial role in this battle. Авианосец в этом бою реально серьезную силу представлял. But at least at the bottom is a defeat. Но все равно все хорошее заканчивается, и вверху, несмотря на все усилия, капиталисты все-таки проиграли. Yeah, the tower is destroyed. Башня уничтожена. And in the middle, the revolutionaries now press on the big ally of the capitalists. Ну а в центре на большого союзника капиталистов уже наступают революционные силы. But he has a massive fleet there, но он имеет достаточно хороший флот. Okay, exchange of fire, обмен огнем. This carrier is useless. На самом деле вот этот авианосец бессмысленный. So really revolutionaries did not needed that carrier. В общем-то, в итоге революционерам особо вот этот их авианосец не понадобился. But two carriers from the side of capitalists definitely worth it. Но два... Oh, that's a nice move. With the use of transport, so the capitalists managed to invade that small ally of the revolutionaries. В общем, с помощью хитрости и цепи транспортов капиталистам таки удалось хорошо наступить и создать реальную угрозу в малой стране в центре со стороны революционеров. И some rearrangements of forces, какое-то перераспределение войск. Naval battle ended totally in the favor of capitalists down there. Внизу явно бой слаживается в пользу капиталистов. On the right flank, the capitalists have problems because they have not enough forces to storm the big ally of the revolutionaries. У них недостаточно сил у капиталистов было. And the carrier is sunk. И все-таки авианосец потопили. Yeah, he done a great damage. Он нанес большой урон. But he is sunk. Но он потоплен. And we see here how everything develops. Видим, как здесь все разворачивается. So revolutionaries try to reinforce their ally. Революционеры стараются перекинуть войска. And this is interesting actually move. И здесь интересное движение. So these two helicopters block the naval drop to here. На самом деле вот эти два вертолета блокируют морской десант вот здесь вот. So yes, the capitalists did not manage to take this country, поэтому капиталисты не смогли захватить вот эту страну. And и heavy fights here, достаточно жесткие бои, but these two countries in the middle are controlled by revolutionaries. Но две страны посередине контролируют революционеры. Though they had a serious loss of forces and fleet there destroyed. Несмотря даже на то, что их флот там уничтожен. So what the fleet would do? Что дальше флот будет делать? Destroy the rocket launcher, уничтожил ракетницу. And here is a bit destruction. А тут небольшое разрушение. Inside of capital, со стороны капиталистов. Окей, хорошо. A tank is destroyed, танк уничтожен. So capitalists definitely gonna receive revenue here. Капиталисты явно получат там доход.
Okay, that's a good fleet. Тут достаточно мощный флот, and it will support that big ally. И он хорошо поддержит вот этого большого союзника капиталистов. Бот в бою. Okay, so another country control is established. Еще над одной страной установлен контроль со стороны революционных сил. I guess this is definitely in favor of capitalists. Ну, судя по всему, все, что я вижу, все разворачивается в пользу капиталистов. So in a moment we'll see statistics. Через миг мы посмотрим статистику. Okay, tanks are destroyed, танки уничтожены. And here is a naval battle. И еще одна морская битва идет. More firestorms, больше огненных штормов. Here is capitalist forces are pretty low. Здесь достаточно слабы уже силы капиталистов. Fleet retreats, флот отступает. And here capitalists are victorious. А вот здесь вот капиталисты-то победоносны. Yeah, they almost re-established control here. Они фактически здесь восстановили контроль. Desperate defense, отчаянная оборона. Окей, some amphibious, несколько амфибий. Carriers perform nice. Авианосцы хорошо себя показали здесь, especially the first one. Особенно первый. From the side of capitalists, I say, со стороны капиталистов. And from the side of a revolutionary force, that one carrier is useless. Вот со стороны революционеров тут единственный авианосец, который не взяли, бесполезен. There is no place for him to fight. Там просто нету места, где бы его применять. Okay, many transports, много транспортов. I guess many of them are empty, много из них пустые. Well, half empty, наполовину пустые. One empty, один пустой. So let's see the statistics. Давайте посмотрим теперь статистику. Okay, we see that, well, capitalist forces are now lower than revolutionaries. Мы видим, что у капиталистов сейчас войска меньше, чем у революционеров. Revolutionaries still have more losses. У революционеров все еще больше потерь. And yeah, dominance of control is definitely on revolutionary side. Доминирование, контроль сейчас точно на стороне революционеров. Let's explore the statistics. Смотрим статистику. 10 subs, all sunk. 10 субмарин, все потоплены. 12 helicopters, 12 вертолетов. So this is equal usage, и равное использование. And how many amphibious? Сколько амфибий? 8. Well, that's pretty equal. Достаточно ровность, though even the capitalists have the choice of the equal units, they still use амфибии in equal way. Мы видим, что, собственно, они все еще используют амфибии в равном количестве. 5 towers, 5 башен. Well, I guess 2 was an error, but 3 definitely was worse. В общем, 2, я думаю, были ошибочно расположены башни, но 3 действительно стоили того. 14 rocket launchers, 14 ракетниц, only 7 bots, только 7 ботов. Окей, got it, понятно. 2 carriers, 2 авианосца, one of them was perfect. Один из них вообще длительно играл, и он просто доминировал в своем регионе. The second one is also neat. Второй тоже достаточно хорош. And in both cases, even there was available warships from the capitalist side, I've decided to order those 2 carriers. They are performed nicely. В общем, авианосцы показали себя хорошо. Only 1 pteroshield, so 3 pteroshields in the battle, only 1 on the side of revolutionaries. Только 1 птерощит на стороне революционеров и 2 на стороне капиталистов. Now, let's speak about cruisers. Посмотрим на крейсер. 15 cruisers, 15 крейсеров. Окей.
Now let's read the revolutionary force. Давайте посмотрим революционные силы. So 8 Leviathans and 7 sunk. 8 Левиафанов и 7 потоплен. They performed badly. Они себя плохо показали. So excess of 3 Leviathans, I say. Я думаю, что на 3 Левиафана больше, чем нужно было, да. Вот морское сражение можно было бы выиграть, если бы там вместо одного Левиафана было как минимум еще 2 огненных шторма. So, and bottom battle, if there would be 2 firestorms instead of 1 levy, the battle would be better played. So, definitely 3 Leviathans was unneeded. 3 Левиафана не нужны были. This is compared to how many? 12 firestorms, 12 огненных штормов. So this is pretty equal of usage, достаточно равное использование. 15 tritons, 15 тритонов, amphibious, yeah, they're actively used, они активно используются. But I guess there would be like 4 helicopters and 4 subs, so deducted from here. On the Revolutionary Force. В общем, если бы была бы возможность покупать пару подлодок и пару вертолетов, то было бы по 4 вертолета и по 4 где-то подводные лодки закупились бы со стороны революционеров. Only 6 rocket launchers, только 6 ракетниц. Okay, and how many? 12 bots и 12 ботов. So this is the opposite side of the capitalists. Мы видим, что здесь обратная сторона по отношению с капиталистами. And 11 turrets и 11 турелей. And actually majority of them perform nicely. И большинство из них показало себя хорошо. Yeah, they are good place. Они хорошо себя показали. So I remember here was a turret. Я помню, здесь была турель, but yeah, that was the only turret that was mistakenly placed by revolutionaries. Да, это одно место, где турели были использованы неэффективно революционерами. So here turret protected this equatoria and blocked the advance of capitalists. Вот здесь эта турель, собственно, заблокировала продвижение капиталистов с этой стороны. There we see few turrets over here that controlled this equatoria. Видели здесь пару турелей, которые блокировали экваторию. So turrets definitely played important role in this battle. Турели действительно сыграли большую роль в этом бою. And 11 of them, 11 из них, so this is equal to amount of bots and more than rocket launchers. В общем, их оказалось приблизительно равное число с ботами и намного больше, чем ракетниц. The only useless unit here from the side of revolutionary was that stupid carrier. В общем, единственной бессмысленной боевой единицей, которая была в этом бою, это вот этот авианосец. So this is turn number 31. Это ход номер 31. In the next battle we'll see the finale and the other battle. Ну и в следующем эпизоде мы увидим финал этого боя и другой уже бой. Live long and prosper. Живем и процветаем. Till the victory. До победы.